In this video, we install the belts on X and Y axes, which is the last thing in terms of mechanical assembly. X ve Y eksenlerindeki kayışlarımızı takacağız. Yani motorlardan hareketleri ilettiğimiz kayışlarımızı takacağız ve mekanik montajımız tamamıyla bitmiş olacak. Şimdi bunun We için need three belts, 3 adet two of them are for the motors of the Y bir axis. tanesi, iki tanesini Y ekseni için kullanacağız. Y ekseninin birinci motoru ve ikinci motor için. Diğerini de X ekseni. And the other one is for the X axis. These belts are available in the market in very long sizes. Dolar halinde satılıyor. Bunları eğer diyelim ki ölçüsünü alacağımız zaman nasıl alacağız? Şimdi Y ekseni için diyelim ki You should measure the length of the belt that you need, but how should we do it? Şimdi hemen ben şu Y ekseninin kayışını alacağım. Bunu bütün bir kayışmış gibi düşünelim. Now, let me demonstrate it on Y axis. Ne yapacak? Bakın şuradan hemen daha iyi görebiliriz. Here is a roller, and there is another one on the other side here. Şuradan başladığını düşünüyorum. Şuradan başlayacağım. The belt starts here, and comes here, then embraces the roller, and goes to the other roller, and reaches to the motor again. Kayışımızda şu işlemi yapacağız. Biraz Measure it this way, from the starting point to the corner, then to the other corner, then turn it around the roller, bring to the motor again. kadar gelecek şekilde As a tolerance length, cut the belt a little bit longer than you measure. I cut these belts before the video. One of them is longer. sadece bir tanesi farklı bunlardan. Bunlardan hemen seçiyorum şöyle bakıyorum boylarına. Şu boyları iki tane eşit olanlar, Y ekseninin kayışları. Şu boyu uzun olan da The longer belt is for X axis, the other two, equals, are for Y axis. Now we will install the Y belts. eksenimizin kayışlarının montajına geçiyoruz. Şimdi kayışların montajının yapılabilmesi için There are two tightening screw nests on the motor holder and rod holder of the X axis holder. de iki tane bakın tırnaklı, vidalı sıkma yerimiz var. Bu montajı yaparken işleyeceğimiz işlem You can start either direction. First insert the belt into channel its threaded side up. kayışımızın bir tane ucu dişli kısmı yukarıya gelecek şekilde, şu kısma You can use a flat tip screwdriver. etapta dar olup da eğer girmiyorsa buraya hemen çok fazla zorlamadan hemen şu yandaki bakın Very gently and slightly stretch the plastic to insert the belt. Push the belt into the channel. Be careful not to break the plastic. elimizde içeriye iteklediğimiz zaman bakın kayışımız buraya You need something flat to push the belt fully into the channel. You can use either a flat tip screwdriver or a piece of thin material. biz çok seri üretimde kullandığımız için bu şekilde bir parçayla I push the belt into the channel. itekliyoruz. Push it until the belt passes by the screw nest. I don't screw it yet. Kayışın şu kısmı geçene kadar. Tabii bunun ayarını biraz sonra tekrar yapacağız. Şimdi burayı sabitledik. Vidasını takmıyoruz. Hemen kayışımı elime aldım. Kayışım şu aradan I insert the belt into the lower part of the roller, then straighten the belt, çıkardım bakın kayışımı. Şöyle düzgün and turn it around the roller from the outer part, and reinsert the belt into upper part of roller, şu şekilde. Bakın. Hemen karşı motor and insert it to the upper part of the other roller and turn it around the roller. buraya geçirdim. Alt tarafından tekrar Insert it to the lower hole to turn it around the roller. alt taraftan geçirdim. Kayış döngümüzü şuradan aldım. Now the belt cycle is completed at this point. Şu mesafede ne yapıyoruz? Tamamlıyoruz. Yani The belt follows this path as I demonstrated. İlk ucunu buraya bağlıyoruz. Buradan içerideki makaranın altından geçiyoruz. Tekrar üstünden geçiyoruz. Karşı motor makarasının üstünden geçiyoruz. Tekrar altından geçiyoruz. I insert the other end of the belt into the empty channel. Sabitleme kısmına ne yapıyoruz? Aynı ilk başta yaptığımız gibi şu yarağa geçiyoruz ve The belt should be well tensioned. Use pliers to pull the belt. If you cut the belt a little bit longer, you can pull the belt more easily. çekerek ne yapamayız? Bu gerginliği sağlayamayız. Tabii biraz uzun bırakırsanız kayışınızın ucunu daha rahat yaparsınız. Bizimki daha önce de kesildiği için bu şekilde tam ayarlı. Böyleyken de hemen şey Use pliers to pull the belt. The belt should not be overtensioned. It should be moving like this. Şu tarafa dayadım gelmesini engelliyorum. Şöyle bakın getirdim. Biraz çok fazla gergin olmayacak şekilde. Yani kayışta şöyle bir esneme olacak. Overtensioned belts will restrain the axial movements. The belts on two sides should be nearly equal. Gerginliğinin birbirine yakın olması gerekiyor. If one of the belts is too loose or the other one is too tight, it may cause imbalances. I slightly stretch it and insert into the channel as I did before, then I push into the channel with the metal plate. Kayışımı diğer tarafta olduğu gibi yerleştirdim. Artık bırakabilirim dişler tuttuğu için. Tekrar yine bu saç parçamla bunu ileriye doğru itekledim. I slide the X-axis holder to see if the belt is well aligned. I mean, the belt should be looking overlapping on the top and bottom. Dibe göre tam eşit olmuştur. Yani şöyle üstten baktığımız zaman üstteki kayış ve alttaki kayışın aynı hizada olması gerekiyor.
Alttaki kayısı eğer biraz bu tarafta kalmışsa If it is not aligned, the belt will turn on rollers in an imbalanced way. bakıyorum yani şuradan baktığımız zaman The lower and upper belt should be aligned like this before screwing the belts to see if there is any significant imbalances. bir de şu şekilde eksenimi vidalarımı sıkmadan şöyle bir gezdiriyorum. Eğer kayışımda sağa sola çok fazla gezmeler yoksa, ki bunda şu anda yok, o zaman I will tighten the screws here. bu sabitleme vidalarımı sıkarak kayışlarımı buraya ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Şöyle söyleyeyim. This tension is enough. Eğer bu esneklik diyelim ki If you need to tension the belt more, you can use tensioner springs. bir ilave tedbir olarak bunları bizim ek kayış gerdirici yaylarımız var. Onlarla istersek ne yapabiliyoruz? The belt will not slip off the nest easily, since it is threaded, so a slight tension like this is enough. Elimizde hafif çektiğimiz zamanki gerginlik bu kayış için yeterli oluyor. Yani dişli kayış olduğu için kaçırma gibi Don't tighten the screws too much because the part's printed of hard plastic. Screw it tight enough to grab the belt, no more. vidalarımızı sıkarken gene parçalarımız sert plastik olduğu için çok fazla sıkmıyoruz. Sadece kayışımızı tutacak şekilde sıkıyoruz. Burada da gene diğer motorlarda olduğu gibi, bağlantı yerlerinde olduğu gibi eğer titreşimden vesaireden gevşemesini Don't worry that the vibration loosens the screws. You can simply use screw fixating adhesives after assembly is completed. ya da bir ufak Japon yapıştırıcı damlasıyla bu vidalarımızı ne yapabiliyoruz? Sabitleyebiliyoruz. Şimdi G eksenimizin I will repeat the same process on the other side. Again, I insert the belt into the channel its threaded side facing up. diğer kayışımı alıyorum. Üst tarafı, dişli tarafı üste gelecek şekilde şuraya gene ilk başlangıç kısmına şöyle geçirdim. I turn the printer to see it better. Ne kadar girdiğini şöyle çekersek I push it into the channel. şöyle sacımla I push the belt until it passes by the screw hole. ucu vidalayacağım kısmı geçene kadar. Eğer herhangi bir zorlanma If it doesn't go in easily, you can strike it slightly with a flat tip screwdriver. hafif, çok fazla değil, çok hafif esnederek So, the belt goes into the channel more easily. There is probably a small plastic residue inside the channel. daha önceden sökülüp takıldığı için muhtemelen bir şapak var. Or there remained a residue inside during the printing process. Remember, we printed all these parts on a 3D printer. Now, I will use a razor blade knife to remove the residue off. Such problems are very usual. Çatayla bunun içinde I move the knife back and forth inside to clean it up. Screwing and unscrewing may also cause a residue in the channel. gelen ya da baskıdaki herhangi bir parça kaldıysa bunu temizlediğimiz zaman Now the belt will slide into the channel easily. aynı şeyi bu taraf için de yapıyorum. Sometimes, the reason may be a printing residue. Plastik parçaları kalabiliyor. I repeat the same process. I'm slightly striking the channel with a screwdriver. Eğer gene zor giriyorsa hemen yan tarafta bir tornavidayla hafif yarıktan esnederek açarak montaj işlemini daha kolay yapabiliriz. Evet şöyle hemen bakın vidaları Now the belt passed by the screw hole. şunları tamamlayana kadar eğer kaçıklık varsa sonradan burayı ne yapacağım? Düzelteceğim. Gene aynı işlemi yapıyorum. Şöyle kayışımı aldım. First, I push it from the lower part of the roller on the rod holder. I take it out this way. Again from the upper part, I push it in around the roller. Now, it is done. To the corresponding upper hole on the motor holder. Motordaki kasnağın gene üst kısmından I take it through the roller. I insert the belt into the lower hole this way. I push it in. geçirip I'm using pliers to pull the belt to the final screw point. bir arabamın vasıtasıyla I'm pulling the belt to insert it into the channel. buraya I check the belt tension if it is not equally tensioned as the other side. I can increase the tension by pulling the belt one tooth to this side. tutabilirim ama şu andaki şeyi But the tension seems okay now. I use the metal plate to push it in. bunu ileriye doğru itekliyorum. Like we did before, the upper and lower path of the belt should be aligned. Gibi üstten baktığımızda alttaki ve üstteki kayışların aynı hizada olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi şurayı bir gösterebilirsiniz. You see the upper and lower paths are not aligned. Bu kayışın alttaki kayışın biraz The lower belt should move to the left. Let me demonstrate it.
Check the alignment, the belt should be aligned up and down. Kayışımı aynı hizaya getirdim. Aynı şekilde buraya da bakıyorum. Eğer bir kaçıklık varsa I push it a little bit. I'm aligning. Now, you don't see any misalignment and imbalances, it is okay, you can fixate the belt with the screws. Kaymalar olmuyorsa kayışımızda buranın montajı da bitmiştir. Sabitleme vidalarımızı gene şu üstteki deliklerimizden geçirip I'm tightening the screws, that means Y-axis belt installation is done. kayış montajını bitirmiş oluyoruz. Don't tighten too much. Yapacağımız kayış montajı gene burada sıkarken çok fazla sıkmamaya dikkat ediyoruz. Just let it grab the belt because there is not too much power needed here. Yeterli. Çünkü burada çok fazla bir kuvvet yok. Sonuçta motorun hareket edeceği ya da kayışa gelen yük ya da bağlantıya gelen yük şuranın ağırlığı neyse o. Onun için fazla bir sıkma işlemi yapmıyoruz. Ve şu şekilde I recheck the belts. kayışlarımızı kontrol ettikten sonra diğer eksenimizin kayış montajı bitiyor. Ondan sonra Next is X-axis belt installation. şimdi biraz önce X eksenimizin Remember we removed the X-axis motor in order to be able to install the Y belts here. Now, we can mount the X-axis motor, of course its socket facing back. biliriz. Gene soket kısmı arkaya gelecek şekilde I put it into the nest. I have 4 connection screws. bağlantı vidamızla I start to insert the screws. I turn the screws. Finally, I use the Allen wrench to tighten the screws. sıkma işlemini gerçekleştirip motorumuzun montajında So, the connection of the X motor will be completed. Remember not to tighten too much. her yerde olduğu gibi vidaları çok aşırı sıkmaya gerek yok. A normal tightening is enough. If loosening of the screws is a concern to you, you can use quick adhesives or screw fixators. Daha sonra bir cıvata sabitleyiciyle ya da bir Japon yapıştırıcıyla hafif noktalar koyarak kenarına This will prevent it from loosening because of the vibration. Now it's done. Next we will mount the X belt. en son mekanik montaj işimizde X eksenimizin kayış bağlantısı kaldı. Şimdi On the nozzle holder, you see there are 2 channels into which we will insert the belts like we did in the other axes. üntemizin üzerinde bakın 2 tane gene diğer eksenlerde olduğu gibi yarığımız var şu şekilde kayışı yerleştireceğimiz. Şurada da 2 tane vidamız var. Bu vidaları gevşettiğimiz zaman burada açılı bir First, sistem var. I remove the screws off. Açılı sistem yukarıya doğru açılıyor ve bizim bağlantımızı daha kolay yapmamızı sağlıyor. Onun için öncelikle şu vidalarımı çıkarıyorum. Ya da gevşeliyorum. I remove them. Buradan da alıyorum. I will start from here. Tekrar montaja başlayacağım zaman şu şekilde montajım nasıl olacak? Buradan başlayacağım. The belt will go through the motor pulley, roller. Then it will go to the rod holder. From the rod holder, it will end on the nozzle holder. Kayışın sonunu sabitlediğim kısma geleceğim ve montajımı bitirmiş olacağım. Bunun için bu sefer kayışımın Now, I am facing the front of the printer. In this position, I insert the belt into this channel. It's threaded side facing me. ne yapıyorum? Kayışımı geçiyorum. You can use a screwdriver to strike the channel. Şöyle göstereyim önce bir. Burada da gene eğer kayışı sokmakta zorluk çekiyorsak hafif şu yan taraftan I turn the printer around. kayışı daha hareket
The threaded side of the belt should face the front of the printer. ön tarafına doğru gelecek şekilde şuradaki içerisinde dişli bulunan yarağa ne yapıyoruz, bunu yerleştiriyoruz. Dediğim gibi girmesinde zorluk çıkarıyorsa, girmekte zorluk çıkarıyorsa hemen gene diğer şeylerde yaptığımız gibi, Y ekseninde yaptığımız gibi şu kısmında hafif bir esneme yaparak kayışımızın daha rahat geçmesini buraya ne yapabiliriz? Sağlayabiliriz. The belt should go lower into the channel until it is parallel to the X-axis motor pulley. Daha inmesi gerekiyor basma hizası kadar. Bunu şöyle bir tornavida vasıtasıyla I push it down. aşağı doğru ne yapıyorum? İndiriyorum. You can use a screwdriver but do not damage the belt. Kayışını da çok fazla zarar vermeden This way, push down. aşağı doğru ne yapıyoruz? İndiriyoruz. I'm using my metal plate again. Yapmış olduğumuz sacdan da şu şekilde yardım alabiliriz. Evet. I'm not tightening yet in order to be able to adjust later. Çekmiyorum vidasını. Şimdi bundan sonra kayışımı elime aldım. You can simply turn the belt around the motor pulley because the nest is open. Şu kısımdan burada aşağı atık olduğu için delikten geçirmemize gerek yok. Şöyle hastanın içerisinde kayışımı geçirdim. I will insert the end of this belt to the hole on the nozzle holder. Skip to the next video for the second part of the video. I'm inserting the belt into the channel.